Dear students, the next chapter is trigonometric functions. Already you have discussed in your previous classes what does mean by trigonometry and what are the main functions for this one. So it is a very important concept for higher classes. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನೇನು ಸೈಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನೇನು ಅದಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ is taken by the Greek words, those are trigon and metron. ಇವೆರಡೂ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಗೋನ ಮೆಟ್ರೋನ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗೋನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ sides of a triangle. Triangle, it means you know A, B, C. This is a right angle triangle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಗಳಾದಂತಹ ಟ್ರೈಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರಾನ್ ನಿಂದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the definition of angle? Angle, it means the amount of rotation. See this one, the amount of rotation made by a rotatory line with the fixed line or initial line is called an angle. See one diagram. This is a fixed point O and this is a fixed line OA. Take one more line. This is a B. B is a rotatory line. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಈ ರೊಟೇಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಿಂಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಈ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಇದು ಏನ್ ಐತಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೇವೆ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಓಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್. What about OB? That is a rotatory or terminal line. Terminal line or rotatory ray ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್. ಏನಾಯ್ತಾ? ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The amount of rotation made by terminal or rotatory line with the fixed line or initial line. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೊಟೇಟರಿ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇ. All. So this amount is called theta, that is the angle only. Here in the angle we have some types of angles. See one by one angle ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ angle measured by anti-clockwise direction. Clockwise direction it means like this only. This is a clockwise. Clocking the move agutta. Anti-clockwise it means like this only. The angle always measured by anti-clockwise. Positive angle and negative angle ಅನ್ನು define ಮಾಡ್ತೀವಿ. See here, if the angle measured by anti-clockwise, then the angle is called positive angle. If the angle is measured by clockwise direction, then angle is called negative. That is a negative direction ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು negative angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See some angles: positive angle, negative angle, and complete angle. If the rotatory ray rotates anti-clockwise, it means opposite to the clockwise direction, with the initial line is called positive angle. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see here, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ಓ ಎ ದ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೊಟೇಟರಿ ರೇ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೊಟೇಟರಿ ರೇ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಈ ಟೈಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ದಿಸ್ OB is a rotatory line or a ray. OA is a initial or initial line or initial ray. So this rotatory line rotates in anti-clockwise direction, then the angle is called positive angle. This is a plus theta ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Positive angle. Okay, that is a theta. Okay. Suppose that rotatory ray, that rotatory line rotates in a clockwise direction with the initial line. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೇ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if the rotatory line rotates one complete rotation and coincide with the initial line is called one complete angle. Observe this one. Here initial point and ray OA. Okay na? ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಎಲ್ಲದಾಗ್ತದ OA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಆ OA ಲೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್,
then the angle is a 360 degree. That angle is called a complete angle. That angle is called complete angle. Next angles are straight angle, right angle, complementary angles, and supplementary angles. See, this one straight angle, it means half of the complete angle is called straight angle. Half of the complete angle, it means complete angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Here OA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ half of the complete angle. And next one is a right angle. Right angle, it means 1/4 of the complete angle. 1/4 of a complete angle. So complete angle ನಲ್ಲಿ 1/4 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is the OA. 1/4 it means equally divide. This is a 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the sum of two angle is a right angle. Sum of a two angle is a right angle. It means, see here, there is a one line, initial line O, this is B, and take this one P. So here the angle you can take alpha, and this one is a beta. Now the angle alpha plus beta na add ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. Then alpha and beta are called complementary angles. Therefore the sum of two angle is the right angle, then those two angles are called complementary angle. ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳ ಮೊತ್ತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Otherwise you can say that here alpha is equal to 90 minus beta, or beta is equal to 90 minus alpha, then alpha and beta are called complementary angles. Similarly, last one, supplementary angle. Supplementary angle, it means the sum of two angle is a straight angle. Straight angle, it means 180 degree. You know, see, observe this one here. Initial point OA ಅದ, ಇಲ್ಲಿ OB ಅದ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ P. So this angle is alpha and remaining angle is a beta. You can take. What is the sum of alpha and beta? Angle alpha plus beta add ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, because O is a point on the straight line. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳ ಸಮ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ supplementary angles. So here alpha is 180 minus beta, or beta is equal to 180 minus alpha. Therefore alpha and beta are called supplementary angle. Remember supplementary and complementary, okay na? See, the next concept is quadrants. Quadrants, it means two lines, otherwise you can take one graph, x axis and y axis. See here, two lines, x o x dash
and y dash intersect perpendicularly, then the plane divided into equally 4 parts. Then each part is called quadrant. Okay? So observe the graph. X dash, y dash. Here x dash and y dash are two lines. Both are intersect perpendicularly. So the plane which divides into 4 parts, each part is called a quadrant. ಇಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is a 90 degree, this one is also 90 degree, here also same one 90 degree and 90 degree equally divide ಆಗಿರ್ತವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಈ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. this one is a second part, this one is a third part, this one is a fourth part. Each part is called a quadrant. That's why this is a first quadrant. This one is a first quadrant. This one is a second quadrant. This one is a third quadrant. And last one is a fourth quadrant. That is a fourth quadrant. So quadrants ನೆನಪಿಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 90 to 180 ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 to 180 to 270 ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, 270 to 360 ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಏನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್, ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Next concept is angle in a quadrant. So previous one we have seen 4 quadrants. In the 4 quadrants angle is there. For which side we can take the angle? See here, if the terminal side of an angle is lies one of the 4 quadrant, then that angle is called angle in a quadrant. Let's see, let us consider first quadrant. Okay na, 0, this is a A. Take here one terminal line, this is a big angle is theta. Angle is theta. See here, OA is a initial line and OB is a terminal line.
this OB lies in a first quadrant. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಈ OB ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್. ಈಗ OB ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ OB ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ರೋಟೇಟರಿ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ so this terminal line lies in a third quadrant, then angle like this only. This is also theta or theta 1, theta 2, theta 3 you can take, no problem. Theta 1, theta 2, this is a theta 3. Okay na? So the angle is lies in a third quadrant because OB means a rotatory line lies in a third quadrant. Therefore angle in a third quadrant. Angle in a third quadrant. Last one also, see. If the terminal line lies in a fourth quadrant, the angle measured by like this only, it means a anti-clockwise. This is a theta 4. The terminal line lies in a fourth quadrant, then the angle lies in a fourth quadrant. Angle in a fourth quadrant. So ನಾಲ್ಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳೇ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. OB ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ OB ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, angle in the first quadrant, angle in the second quadrant, angle in the third quadrant, angle in the fourth quadrant, like that only. Okay?